Assalamualaikum, welcome back to my channel Suraia sisters. আশা করছি সবাই ভালো আছেন। আজ আমি আপনাদের খুব সহজভাবে সূর্যমুখী ফুল পেইন্ট করে দেখাবো। চলুন শুরু করা যাক। ইয়েলো অ্যাক্রিলিক ফেব্রিক কালার ও 12 নম্বর তুলি ইউজ করছি। যদি এখনও আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন, প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে আমার চ্যানেলের পাশেই থাকুন। ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে লাইক এবং শেয়ার করতে ভুলবেন না। আমি ব্ল্যাক টি শার্টের উপর পেইন্ট করছি, এই জন্য ইয়েলো কালার ইউজ করে পাতাগুলো ভরাট করে নিচ্ছি। সরাসরি সবুজ কালার করলে পাতার রং কালচে দেখাবে। ফুলের বর্ডার লাইন পেইন্ট করে নিচ্ছি। এইখানে আমি 1 নম্বর তুলি ইউজ করেছি। গ্রিন অ্যাক্রিলিক ফেব্রিক কালার ও 1 নম্বর তুলি ইউজ করছি। আমি টি শার্টের উপর পেইন্ট করেছি। আপনারা চাইলে যে কোনো ড্রেসে এই ডিজাইনটি পেইন্ট করতে পারেন। হোয়াইট অ্যাক্রিলিক ফেব্রিক কালার ইউজ করছি। যদি এখনও আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন, প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে আমার চ্যানেলের পাশেই থাকুন। ফিনিশিংয়ের জন্য পাতাগুলো রিপেইন্ট করে নিচ্ছি।
ইয়েলো অ্যাক্রিলিক ফেব্রিক কালার ইউজ করছি। এইখানে আমি 1 নাম্বার তুলি ইউজ করছি। ভিডিওটি কেমন লাগলো কমেন্টস করে জানাতে ভুলবেন না। অরেঞ্জ অ্যাক্রিলিক ফেব্রিক কালার ইউজ করছি। ব্ল্যাক কালার ইউজ করছি। ফুলের পাপড়িগুলো রিপেন্ট করে নিচ্ছে। ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে লাইক এবং শেয়ার করতে ভুলবেন না। যদি এখনও আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে আমার চ্যানেলের পাশেই থাকুন। এতক্ষণ ভিডিওটি দেখার জন্য ধন্যবাদ। আল্লাহ হাফেজ।